Hello and welcome to the world of flowers. So we are discussing about the morphology of the flowering plants. How exactly is the flower? What are the parts of a flower? Which are the extra structures or the accessory structures in a flower? And which are the major reproductive structures in a flower and its major functioning. So we are going to discuss this in this chapter, which is called as a morphology of flowering plants. Okay, now in this chapter, as we are discussing regarding the part of the inflorescence, where it is a arrangement of flowers on a floral axis. Out of these bunch of flowers, we have just taken one flower, and as already I have told you, you are in a flower, so be in a flower till we complete the chapter. Okay, so because we are discussing regarding the structures, parts and functions of the flower. Okay, let us begin with the continued session of the flowering plants, as we have came across the structure of the flower in the previous session. Now here we are going to continue its characters only. Okay. So the next term which we are going to discuss here in this class is regarding the trimerous, tetramerous and pentamerous flower. Okay. So let us go to the character and let us see the importance of this. Okay. So in the initial part of it, as we discussed regarding the part of a flower, what we say is a flower may be trimerous, tetramerous, or pentamerous. Okay, now here the flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages okay. So when the floral appendages are in multiple of three, 4 or 5 respectively. So what exactly it means? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೈಮರಸ್, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಟಾಮರಸ್. ಟ್ರೈಮರಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್, ಐದರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. 3 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪೆಟಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈಮರಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಮರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈಮರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೂ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎನಿಸ್ರಿ, ದಳಗಳು ಎನಿಸ್ರಿ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎನಿಸ್ರಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಆಮರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್. ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಇರುವಂಥವು. ವೆನ್ ಯು ಕೌಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಅವು 4 ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ 5, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ pentamerous. Or look at this. Okay, when the floral appendages are in multiple, they might be in terms of multiple of 3 trimerous, 4 tetramerous, 5 pentamerous. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಮರಸ್. ಇದರದ 2 ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 6. ಓಕೆ, 6 ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 9. ಸೊ 3, 6, 9, 12 ಸೊ ಆನ್, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈಮರಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಪೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ 6
9, 12 and so on. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈಮರಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್, ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 4 ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟಲ್ಸ, 8 ಇರ್ಬೋದು, 12 ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆಂಟಾಮರಸ್. ಓಕೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ 5 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 10 ಇರ್ಬೋದು, 15, 20, 25 ಸೊ ಆನ್. Suppose if we have such type of petals, we call that as a merus. More iddu trimerous, tetramerous, pentamerous. Okay, so this is what is observed, right? Then the question comes, if you look at the hibiscus flower nodri, hibiscus flower ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು petals ಅದಾವು, ಅದು ಯಾವ ಮರಸ್? This is your assignment. ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೂ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚೈನಾ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಶೂ ಫ್ಲವರ್. ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಟ್ರೈಮರಸೋ, ಟೆಟ್ರಾಮರಸೋ, ಪೆಂಟಾಮರಸೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ, ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ ಸದಾಬಹಾರ್, ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಬಟ್ಲು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದ. ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆರಸ್, ಎಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ರೋಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೋಸ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಭಾಳಾದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ತಗೋದಿರ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎನ್ಸೋದು ಎನಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆರಸ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. Then what type of meras? So I am giving you work for your brain. So just go into the garden or go into the field, look at these flowers and tell me what type of flower is that. Okay, so let's check the beautiful answers which you posted in the group, right? Okay, so understood regarding this part? I hope you understood, and let's continue with the next part of the flower. Now this is regarding the first part. Next one, the flower at its base or stalk, it might be having leaf like appendage which is called as a bract. Okay, now for example, suppose if we take a flower, let us take here, if there is a flower, this is a stalk. Now suppose if you find a small leaf like appendage here, ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೆಡಿಸಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Look at this. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೀಫೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. Flowers with bracts. So here what is bract? Bract means a reduced leaf. Reduced leaf found at the
Okay, it is a reduced leaf which is found at the base of pedicel. Okay, the stalk is also called as a pedicel. Okay, it is a reduced leaf found at the base of the pedicel. Okay, so this is what is termed as a bract. Now, this pedicel are called bracteate. If it is present, we call it as a bracteate. Then, and those without bracts is called E-bracteate. What is bracteate and E-bracteate? Objective question frame adaga you should write the definition. Flowers with bracts, meaning reduced leaf found at the base of pedicel, they are called as a bracteate, and if it is not present, if the pedicel is present without these bracts, we call it as a E-bracteate. Okay. So, this is regarding the part of the flower. Then along with that, we have three more definitions based on the position of floral appendages. The flower may be hypogynous, perigynous and epigynous. So, let us come to these technical terms also. So, let us look at these terms. Okay. So, we are moving on into the next point. So, based on position of based on the position of calyx, corolla and stamens meaning androecium. So, based on the position of calyx, corolla and stamens, the ovary are of three types. Namely hypogynous ovary, perigynous and epigynous. So, based on the presence of the floral appendages like what? Calyx, corolla, stamens. ಇವತ್ತರ ಆಧಾರ ಮೇಲನ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓರಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೈಪೋಗೈನಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಪಿಗೈನಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. Okay, then what exactly is this? What is a hypogynous flower or hypogynous ovary, perigynous and epigynous ovary? Idra meaning enu? So let's look at these terms. Okay, first let us go with the hypogynous. So here we are talking with respect to the floral appendages. Floral appendages ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? So we take three floral appendages. We are going to take the three floral appendages. So first one is hypogynous flower. Okay, so let us take hypogynous. Hypogynous means the floral appendages arises below the ovary. Let's look at the statement and let's discuss regarding this point. Now hypogynous flower,
the meaning of the hypogonus flower. Here it refers to the gynoecium occupies here the gynoecium occupies the gynoecium occupies majorly it occupies the superior position. Okay, so that's why we say the highest position in a flower. So here gynoecium occupies the highest position, while the other parts means calyx, corolla and stamens, while the other parts are situated below it. Now, such type of flowers, the ovary in such flowers is called superior. Here, the ovary in such flowers is called superior. Superior ovary ant kariತೀವಿ. The ovary in such flowers is called as a superior ovary. Okay. So this is regarding the hypogonus. So here we observe it in the plants, like let's go to the example. It is observed in the plants like mustard. Okay, in the mustard plant we have superior ovary, China rose, hibiscus ant kariತೀವಿ. Then along with that we have brinjal. Okay, what does it means? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? So let's look at a flower and then we'll discuss it. Okay, now let us take this is a flower. Now for this flower what we have is sepals, here we have green color sepals, then we have petals also, these are the stamens, okay. Now then we have the petals. Now look at this, what are the structures that we have here? This is the thalamus, and this is petal, and this side we have sepal, and these are the stamens, and this is stigma, style and ovary, which is also called as a pistil or carpel. Now look at the definition. Definition ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. Now according to the definition, the gynoecium occupies the highest position. Highest ಅಂತಂದ್ರೆ sepals, petals, stamens. So let us take this is 1, 2, 3.
they will arise from the base of the ovary. This is the ovary. Okay, what we are seeing here, this is the ovary. Look at this. ಓರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದ ಅದರ ಕೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಓರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ದ ಓರಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಓರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಸಾಸಿವೆ ಹೂವಿನೊಳಗಡೆ, ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆ ಹೂವು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ Perigonus flower. So Perigonus flower. ಇಲ್ಲಿ Perigonus meaning half. So peri meaning half. So what is half here? Let's look at the statement. The gynoecium is situated at the center. So here the gynoecium is situated at the center. That means, suppose if we look at the diagram, here what we have, again the same thing. Okay, here we have the stalk, and here arises the stamens, and then here we have the petals, and on the lower side we have the sepals. Now if we look at these two flowers, if we look at the difference ನೋಡಿದಾಗ ಓರಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಓರಿ. ಓರಿ ಕೆಳಗಡೆ ದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಅವರ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓರಿದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಓರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಓರಿ ಸೆಂಟ್ರದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ಓರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಪೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಎಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೋ ದ ಓರಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓರಿ. Now here we have the thalamus, and on the lower side here we have the sepals, then followed by the petals. So this is what? This is the first one, second one, this is the third one. This is Hypogonus flower, Perigonus flower, Epigonus.
ಎಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೋ ದ ಓರಿ. ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಅಬೋ ದ ಓರಿ. ಓರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅರೈಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಓರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದಾವಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಓರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದಾವಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪೋ. ಹೈಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ, ಪೆರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್, ಎಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೋ ದ ಓರಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಪ್ದಾಗದ ಮೇಲ್ಗಡೆದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಓರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಲೋ ಓರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋನೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ? ಇನ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್, ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಬಿಲೋ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈಫ್ರಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈಫ್ರಮ್. ಡೈಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಂಗಿದ್ರಿ ಇದು ಚಲೋ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬೋ ದ ಡೈಫ್ರಮ್ ಇದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. Inferior part means lower part of the body. This is the medical terminologies where we are going to use. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೋ, ಪೆರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್, ಎಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ what? Above the ovary all the floral appendages arise. That means ovary is below. Illi ovary is above, ovary half, ovary is below. Understood? So above, below, middle. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood? And these definitions will be certainly asked either for 1 mark or 3 mark. 3 definitions ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 marks ಬರ್ತದೆ. Okay? So let's continue the definition of this. So the definition of the Perigonus flower, what it states is, if the gynoecium is situated in the center and other parts of the flower so here where the other parts of the flower are present, so other parts of the flower are located at the rim. Are located at the rim. Rim means rim of the thalamus. Are located at the rim of the thalamus. You can just see the thalamus there. It is located at the rim of the thalamus. Then almost at the same level. Look at their level. Almost at the same level, all the floral appendages arises. It is called as Perigonus. So this is termed as a Perigonus. Then next statement, as we have stated here, we come across the same statement. The ovary is said to be half inferior. The ovary is said to be half inferior. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು half inferior ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. half superior ಅಂತಲೂ ಕರೀಬೋದು. But this is the term which is used in the NCERT. So we are following our NCERT. Okay. So understood regarding the definition. Look at the definition. The gynoecium is situated at the center. So gynoecium is located at the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus. ಈ ಥೆಲಾಮಸ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಥೆಲಾಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ರಿಮ್ and all the floral appendages arise from this rim. Understood? Okay. So this is regarding the part. Now let's look at the examples for this. Examples of this half inferior flower, it includes plum,
rose and peach flowers. So all these plants like a plum, rose and peach, so their ovary is what? Half inferior. Okay, so let's go to the last one now, third one. So third one is, so hypogonus, perigonus and epigonus flower. This is epigonus flower. Okay, so let's frame the definition for the epigonus. So the margin of the thalamus grows the margin of the thalamus okay, look at the diagram there. The margin of the thalamus, where it grows upward enclosing the ovary, upward enclosing the margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary. Ovary enclose ಮಾಡುತ್ತೆ, completely close ಮಾಡುತ್ತೆ above. Okay, so here the margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. So look at the diagram there. So how it is fused? So it is fused with it. The other parts of the flower are, the other parts of the flower arises above this ovary. So here the other parts of the flower arise above the ovary. Above the ovary. Okay. Then such type of ovary is called as what? Inferior ovary. So write the next statement. The ovary is said to be inferior. Okay. So the ovary is said to be inferior ovary here. So let's look at the examples. So examples includes guava, cucumber. ಗಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರು ಗಿಡ, ಪೇರು ಹೂ. ಕುಕುಂಬರ್ ಸೌತೆ ಬಳ್ಳಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆ ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ hypogonus flower, where we call it as a superior ovary. Perigonus flower, where we call it as a half inferior ovary or half superior. And epigonus, epi ಅಂದ್ರೆ above, gynous ಅಂದ್ರೆ gynoecium. Gynoecium ಅಂತಂದ್ರೆ mainly ovary ನಾವು ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ with respect to ovary, not with respect to the stigma and style. Understood? So this is regarding the part of the three major definitions. Okay, so with these we have the parts of the ovary, where we are going to discuss regarding different parts of the ovary. Okay, so let's go to the heading called as parts of a flower. So in the parts of a flower, what we have is, we have calyx, corolla, androecium, gynoecium. We are going to discuss these parts. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ನಾಲ್ಕೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. Now calyx, as the name says, calyx is nothing but its units are called as sepals. It is generally green in color, and the major function of the calyx is protection of the flower when it is in the bud condition.
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೊಗ್ಗು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the sepals which are usually green in color. So what is the main function of the calyx? It helps in protection. So it helps in protection of flower during bud condition or when the flower is in bud stage. Okay, so this is the major function of the calyx. These calyx may be free or they might be fused. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Suppose if the calyx are fused, we call it as a gamosepalous, and if the calyx are free, we call the term as a what? Polysepalous. So gamosepalous, polysepalous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್. Gamosepalous, the calyx or let us say sepals are fused. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ sepals are fused, ಕೂಡಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the term that we are going to use is a gamosepalous for this. And if they are free, we call it as the other term where we call it as a technical term called as a polysepalous. Here we can take an example of hibiscus. Hibiscus flower common ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. You can observe it. If you observe it, then the sepals are fused. Then similarly, let's go to the next one. If the sepals are free, then it is called as a polysepalous. So polysepalous, the sepals are free. ಫ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ if the sepals are fused, it is called as a what? Gamosepalous. And if the sepals are free, then it is called as a polysepalous, where we observe in the plants like rose. Okay, so this is regarding the part of the calyx. Second part barodu corolla. In the corolla also we are using the same terms but with a little bit difference. Okay, so what is that difference? We'll see. So first part is calyx, second one is corolla. Now here calyx represents sepals, corolla same statement bardada, it represents the petals. Now the member of the corolla are called as a what? Petals. So it represents the petals, or the members are called as the petals. Then apart from this, look at this. Usually they are which color? Green in color. And petals, they are bright colored or they are very colorful. Very very color flowers irthav. It might be red color, white color, orange color, lavender color, purple,
ಮರೂನ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಲವರ್. ವೈ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್? ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ darkly colored, or we say they are very colorful. What is the purpose? To attract the insects for pollination. Colored to attract the insects for pollination. Pollination is a transfer of pollen grains from anthers to stigma of a flower for the process of fertilization. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕತಿ. ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೋಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೋಲಾ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಗ್ಯಾಮೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಇದು ಸೆಪಲಸ್ ಅಂತದ. ಯಾಕೆ ಸೆಪಲಸ್ ಅಂತದ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? ಗ್ಯಾಮೋ ಪೆಟಲಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಮೋ ಪೆಟಲಸ್. Okay, for the gamopetalous, write the definition. The petals are fused. Gamopetalous, the petals are fused. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದದು? ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್. Look at this. Polypetalous, if the petals are free. Okay, so this is regarding the part of the gamocephalus, polycephalus, then gamopetalous and polypetalous. Now here we can take an example of a bindweed. And here we can take an example of a rose. Okay, so these examples will not be asked for your exam. Gamocephalus, polycephalus, then gamopetalous, polypetalous. You examples exam kelangilla. Okay, just check it out whether they are given in your NCERT or no. If they are not given, do not bother about it. They will not be asked. But the definition of gamocephalus, polycephalus, gamopetalous, polypetalous. This objective question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Define the terms gamocephalus, polypetalous. ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಒಂದನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬರೀತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ವೆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಪಲಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಿಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಪಲ್ಸ ಓಡ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಭಾಳ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್? ವೆದರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವೆದರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವೆದರ್ ಡೂ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್, ಓಡೋ ಕುದುರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಓಡ್ತಿರ್ತೈತೆ. ದ ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದೆನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಚೆಂಡು ಹೂ ಬರ್ತೈತೇನು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಎ ರೋಸ್. ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು. ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಕಲರ್ ರೋಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ till you think, let's finish the class and we'll come back soon. Thank you.